Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Astropapo. Hoje nós temos a honra de ter a presença aqui do Tom Field. Thank you very much to be with us. It's a great pleasure to have your participation here. Nós estamos aqui também com a presença do Robson e do Gabriel. Boa noite, Robson e Gabriel. E como já é tradicional, eu vou passar aqui para os comentários iniciais da equipe aqui do clube. O Gabriel, por favor. Olá, boa noite a todos. Em Campos, nós estamos no nível de atenção máxima aqui na flexibilização pelo Covid-19. Os shopping centers vão ser reabertos e também as atividades físicas vão ser liberadas aqui nas ruas, nos clubes e academias a céu aberto, com restrições. Os números da Covid aqui na cidade são 2.537 casos confirmados e 161 óbitos. No Brasil, nós temos estados que apresentam queda de mortes, outros estabilidades e outros têm casos em alta. São 2.118.646 casos confirmados e 80.120 óbitos. Boa noite, Robson. Como é que você está aí nesse momento? Olá, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença do Field por estar aqui conosco. Thank you. Exatamente, há uma flexibilização com o Covid na nossa cidade de Campos, com a abertura de alguns shopping centers e algumas atividades ao ar livre. Mas espero que estejam todos bem e que podemos ter uma semana boa pela frente. E também todos que tiverem perguntas durante a palestra, podem mandar aqui no chat privado, que a gente vai responder pelo final. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria perguntar a vocês agora, como é que vocês estão sentindo a participação do público aqui em Campos, né, das pessoas, nesse período de isolamento, com essas medidas? Estão tendo cuidado, não estão tendo? O que vocês estão sentindo? Eu acho que a maioria das pessoas, eu acredito que estão se precavendo, né? É a impressão que eu tenho. E você, Robson? A gente vai à rua, vê muitas pessoas se cuidando, usando máscara, como outros também ainda não estão utilizando, não estão corretamente, mas a grande maioria está se prevenindo. Então, acho que em breve a gente vai estar vencendo tudo isso. Tá. O Gabriel, e tem alguma perspectiva de alguma mudança no estado da semana aqui em Campos? Ou você acha que ainda vai se manter por algum período esse isolamento? Eu acho que essa fase aí, ela está prevista, acho que até o dia 26 agora, né? Então, eles estão acompanhando os índices aí e administrando aí esse programa aí de reabertura, né, das atividades. E a gente tem agora, através dos indicadores. De 20 a 26, é o novo período aí do decreto municipal. Cometa para a gente observar aqui em Campos agora essa semana. Eu acho que a gente vai ter essa possibilidade aí. A partir de quarta-feira a gente vai estar preparado para poder observar o cometa. Então acho que vai ser um momento também muito bom para estar acompanhando aqui. A gente em breve deve anunciar alguma novidade nesse sentido. Então a gente já está quase pronto para poder começar o programa. A gente agradece a todos que estão acompanhando a gente aqui no programa. Muito obrigado a todos que estão participando com a gente. Então, hoje nós temos a presença do Tom Field. Ele desenvolveu um software, ele vai contar um pouquinho, né, de espectroscopia, e é uma área muito importante para a astronomia. Então, a gente vai poder estar com a participação dele. Hoje, eu vou estar sendo responsável pela tradução, então, espero conseguir fazer uma boa tradução. Bom, thank you very much to be with us, Tom Field. Your patience with us, goodwill to be with us. It's a great pleasure for all of us to have your participation here in the program. As it is traditional here, we would like first to ask you about what motivated your interest in astronomy. Então, como tradicional, a gente vai perguntar
o que motivou o interesse dele pela astronomia. Thank I you very think much. astronomy chose me. I didn't choose astronomy. Ele acha que a astronomia escolheu ele, não foi ele que escolheu a astronomia. And the reason I keep choosing astronomy is for the same reason that all of you do, for the grandeur, for the understanding, and for the camaraderie that we get together. Então ele acha que o que motivou ele o interesse pela astronomia é a mesma coisa que motivou todos nós, né? The last word that you said is camaraderie, friendship. Friendship. Foi pela amizade e o maravilhamento, né? A maravilha da... That's it. That's my answer. Oh, sure. Okay, thank you. We'll talk about the excitement in my talk some. Ok. Então agora a gente vai ter eles vão ter a ação dele. Então o Robson e o Gabriel, então ele vai começar a apresentação, acompanhando aqui. Ok. Share? Any moment you want to share. Okay, let's do this. You can see my screen now? Yes. You can see the prism? Yes, now you and the presentation are on the screen. Great, thank you so much. Our pleasure. So how have we managed to discover so much about the universe when we've barely set foot outside our own front door? Como que a gente pode se organizar agora para descobrir tanto sobre o universo quando nós temos, agora nesse período, né, a gente tem dificuldade para caminhar fora de nossa própria porta, né, afastado da nossa própria porta, nossa própria casa. Images, we can see the universe in 2 dimensions. This is the Hubble field. Go ahead. As imagens mostram o universo em 2 dimensões. Isso aqui é uma imagem do Hubble, né, de campo profundo. And we can get fleeting, short glimpses of a 3rd dimension when there are eclipses. Aí nós podemos ter uma visão assim rápida, né, da 3ª dimensão, por exemplo, durante um eclipse. And if we wait some time, we can see a 4th dimension of time. You can see the stars going on and off there. Sim, se puder observar por mais tempo mais longo, a gente pode perceber também a 4ª dimensão, né? Esse tempo aqui mudando. If we spread the colors out, we get a 5th dimension, a beautiful aesthetic view. Se a gente puder fracionar, né, a luz, né, de cores, então a gente tem uma 5ª dimensão. Revealing our star's barcode. Revelando o código de barra de nossa estrela. These barcodes can tell us many things about the stars that we study. And you can, as you wish, Marcelo, describe these if you care to, quickly. Ok, então esse código de barra pode revelar muita coisa das estrelas. Do que as estrelas são feitas, como elas estão se movendo através do espaço, quão rápido é a sua rotação, a sua temperatura, onde ela está no seu ciclo de vida e quão distante ela está da gente. Ok. Now, there are many words here that I'm going to go quickly on, but this is the reasons that I have enjoyed spectroscopy, and you may also enjoy it. Então, tem muito para dizer aqui, então ele vai mostrar o que motivou ele, o interesse pela espectroscopia, e por que está envolvido nisso, né? Por que a gente pode estar envolvido. Ok. And the okay is good to cue me to start. Thank you. My first image of the moon was blurry. It was overexposed. It was ugly, but to me, it was beautiful. And I loved that thrill. And I got it again with spectroscopy. Então, a primeira idade que a Lua, ela estava boa, estava feia,
né? Mas mesmo assim ele ficou maravilhado com a imagem que ele tirou da Lua. Maybe you want to do some science, or maybe you want to do some pro-amateur projects to contribute to science. Você pode também querer fazer projetos de pesquisa nessa área, então projetos amadores, né, científicos. Maybe you want to do a new activity, but you don't want to spend a lot of money. Okay. Você pode fazer novas atividades, mas não precisa envolver um gasto muito grande de dinheiro. This is the most important one. When you own the data, you learn more and you remember it. Quando você obtém os dados, né, você acaba aprendendo mais e memorizando mais essas informações. And if you are tired of going to a dark sky site, spectroscopy is immune, much less affected by urban light pollution. Okay. E se você estiver cansado, né, posição para ir a um lugar mais escuro, né, para sessões de imagem, espectroscopia. Sorry, the last word that you said, spectroscopy? It's immune. It is less affected by urban light pollution. Então, a espectroscopia é menos afetada pela poluição luminosa. And you don't have to have a PhD. I don't have a PhD. I don't have a Bachelor of Science degree, but with spectroscopy, you learn about the sky. Você não precisa ter um PhD, né? Ele não tem um PhD, né, para poder fazer a espectroscopia. And you don't have to have a lot of patience, skill, or equipment, or time. I will show you examples of video spectra, so no long exposures necessary. Você não precisa ter muita paciência, né? Não precisa ter muito conhecimento, equipamentos e ter horas de tempo, de exposição para poder fazer espectroscopia. Ele vai mostrar isso, como faz com vídeos. And if you're not a do-it-yourselfer, me, I break things. But with this, it's very simple. No complicated setup. Okay. Se você não for uma pessoa que gosta de fazer as coisas por si mesmo, né, ou seja, que tem esse hábito de construir as coisas, desenvolver, né, ele diz que quebra as coisas com facilidade. Você pode participar porque a montagem é muito simples. And then maybe you want to do public outreach or mentor the next generation of astronomers. Spectroscopy is a wonderful subject to share with others. E a espectroscopia é uma área muito interessante para poder compartilhar com outras pessoas. Okay. So now some history, very quick history and science. So we're all at the same level. Okay. Então, um pouquinho de história da ciência, né? Agora, né? So Newton and Marcelo, I hope you will expand on this or contract or whatever you feel they need to know. I'm going to try and move quickly. With a prism, you can split light into a rainbow. You can also... Go ahead. Assim, então ele está falando da refração da luz, né? Então ele está mostrando que com Newton, começou com Newton, então a luz pode ser espalhada, né, ou separada em várias cores, né, através de um prisma. You can also bounce light off of a finely lined surface or through a glass with fine lines. Okay. Você pode separar essas cores iluminando a superfície de um CD, né, um DVD, né? Aí você tem as redes de difração. Great, thank you. The beginning was this man Fraunhofer 2,000 years ago invented the spectrometer. Quem inventou o espectrômetro foi o Fraunhofer em 1814. But Bunsen was the big man, important man. Bunsen, I need to find, one moment, trying to find my mouse. There we go. Bunsen
invented the Bunsen burner to burn something, split the light into colors, and observe the result. O Bunsen, a gente, quem trabalha aqui com química, já está acostumado com isso, né? Ele foi uma pessoa importante nessa área, na análise da som. Então tem um bico de Bunsen aqui, né? Que você tem a chama aqui e você consegue usar, né, através da espectroscopia aqui, né? A luz sendo separada aqui no prisma, em várias cores, e ele observando. He burnt everything and observed and cataloged what he saw. Okay. Então, ele observou e catalogou o que ele observou. Great. Kirchhoff described some rules, but we're not going to see a lot of science here of this. Go ahead. Kirchhoff foi quem fez regras, né? E ele não vai discutir muito a ciência. Very quickly, there are two types of spectra. A rainbow Então, gaps, okay? Tem dois tipos de espectros. Aqui tem das falhas aqui do espectro, né? As cores. And a black spectrum with emission lines. E aqui são um espectro escuro, né? As linhas de emissão. The lines are in the same position, and which of these we see depends on things we will not discuss tonight, temperatures, but we will move on for now. E as linhas estão na mesma posição, mas o que mostra, o que ele está observando aqui, ele não vai discutir hoje agora, as causas disso. Thank you. These are chemical fingerprints. Notice that hydrogen has a line that helium does not. It's a barcode. Essa aí é como se fosse a impressão digital química dos elementos. Então dá para ver que o hidrogênio tem uma linha ali de emissão e o hélio não tem, né? Então a partir daí dá para saber os elementos. And hydrogen is like a lighthouse, so we have named its lines with Greek letters. As linhas do hidrogênio a gente nomeia com letras gregas, né? Alfa, beta, Gamma. gama. That's the only Portuguese I know. So Greek letters, our common language. So notice hydrogen, alpha, beta, gamma. Okay. Aqui tá, você tem o alfa, o beta, o gama, as linhas de emissão. But helium has very different lines. These are fingerprints. E o hélio tem linhas de emissão muito diferentes. Então isso aí seria a impressão digital, né, de cada elemento, se pudesse, né? Fazer uma... We study these lines today, not with a Bunsen burner, but with a gas tube. I can't see myself, so we'll just, can you see that light, Marcelo? Yes. Okay, with this light here. Então, a gente observa essas linhas de espectro com um bico de Bunsen. A gente observa através dessas lâmpadas. Great. And for teachers, we also have this for the classroom. For gas E para o tubes. professor, a gente tem esse de aparelho, né, para as salas de aula. In 1835, Comte said, "We will never know what the stars are made of. They're too far away." Em 1835, Auguste Comte, ele falou, a gente nunca será capaz, por qualquer meio, de estudar a composição química desses elementos da estrela, né? But several decades later, we were capturing star spectra and beginning to unlock the secrets of the stars. Mas algumas décadas depois, passou a analisar, né, e determinar a composição química das estrelas através do espectro. So far, every astronomer I have shown you has been an old white man. Okay. Old White Man. Old white man. Ok, todos esses astrônomos que a gente está falando aqui eram idosos e... So here are some great women astronomers. Agora são mulheres
These women were Grandes prohibited. astrônomas mulheres. These women were prohibited from telescopes because of their gender. Okay. Essa mulher foi proibida de acessar o telescópio por causa do seu gênero. É Anne Jump Cannon. So A pronúncia correta. they studied the glass plates that contained spectra and created a wonderful and important classification system. Okay. Então, sorry, could you repeat? Okay, yeah. They studied the glass plates that had spectra from telescopes, the images, and they created the Oh Be a Fine Girl, Kiss Me star type classification. Então, ela, como não pôde olhar no telescópio, ela analisava as fotos em chapas, né, de vidro, e a partir dela fez uma classificação para as estrelas. Priyamvada Nataraja is from India, and she studies dark energy and gravitational lensing. She is at Yale. É outra mulher, é Priyamvada Nataraja. Correct? No? Yeah, I think that's it. She studies black hole and dark energy. Black hole and dark energy. Yeah. And buracos negros e energia escura. From India. Da Índia. Nancy Grace Roman was the first astronomer at NASA, and she made the Hubble Space Telescope happen. Então, Nancy Grace Roman é uma astrônoma da NASA e ela que fez o telescópio espacial Hubble acontecer, né? Entrar o projeto no telescópio e adiante. And I don't know if you can see her name, or is this covering it? Let me move that. Elisa Quintana discovered exoplanets around a red giant at just the right distance that there could be liquid water. Elisa Quintana descobriu exoplanetas que poderiam ter água. Exoplanetas with water. Is this? With the possibility to have water? Yes. Okay. Exoplanetas com a possibilidade de ter água. Thank you. And Jedediah, what's her last name? Let's see. Isler is at Dartmouth, and she studies hyperactive, supermassive black holes. Thank you. Okay. É a Jedediah Isler. Yeah. Que estudou. Sorry, I was concerned about the name. Tough, difficult. Yes. Hyperactive, supermassive black holes. Ela estudou hiperativos, buracos negros. Good. Thank you. Very quickly, so that everybody is at the same level, we will talk about these lines. Okay. Agora, rapidamente, vai falar sobre as linhas agora, né? Porque a gente analisa linhas de emissão e de absorção. The Bohr model has electrons orbiting the nucleus of the atom. De Bohr, você tem elétrons orbitando o núcleo. And when they jump between levels, they give off light. Então, quando ele pula de um nível para outro, salta de um nível para outro, ele emite luz. So these are our hydrogen bomber lines. When it jumps from level 3 to level 2, here we get hydrogen alpha, etc. Okay. Então, tem as linhas de emissão do hidrogênio. Quando ele passa, por exemplo, em nível energético 3 por 2, ele emite a alfa. Okay. No problem, I will fix. Here. There. Can you see? Okay. Go ahead. That's it? Okay, so these are some example professional spectrographs. Essa aqui é a imagem de espectrógrafo profissional. This is the space shuttle servicing the Hubble spectrograph. Isso aqui é uma missão do ônibus espacial colocando, né, substituindo o espectrógrafo do Hubble.
telescópio espacial Hubble. Hubble is there. Okay. My son. O telescópio Hubble está ali. Thanks. My son says this is a refrigerator filled with beer for parties on the space shuttle. O filho dele falou que isso aí, na verdade, é um refrigerador, uma geladeira de cerveja lá para tomar no espaço. And this is a very complicated amateur spectrometer. Okay. Sorry? This is a very complicated and expensive amateur spectrometer. Ok. Esse é um muito complicado e caro espectroscópio. Thanks. This is a very simple and inexpensive spectrometer. Go ahead. Esse aqui é um simples e barato espectrômetro. It's about $200 US. Okay. Ele custa aproximadamente $2. Here it is on a DSLR with no tracking. Okay. Aqui está numa câmera DSLR sem acompanhamento. And yet we can see hydrogen alpha. Oops, wait, let me fix that. Hydrogen alpha, hydrogen beta, hydrogen gamma. Go ahead. E aqui na imagem que ele obteve ali, você pode ver as linhas de absorção do hidrogênio alfa e gama. This is difficult because there's no tracking. We don't recommend this, but we wanted to show how easy and simple this is. Go ahead. Isso aí é difícil conseguir porque está sem acompanhamento, mas ele mostrou como é fácil obter essas. Great. Marcelo, how is my speed? Okay? Is that my great? Speed okay? It's working? Okay, great. Here are some examples. Fits camera, video camera, filter wheel, DSLR. Ok. Aqui são alguns exemplos de utilização que a gente tem numa videocâmera, num lugar onde você tem filtros para utilizar, e numa câmera DSLR. Good. Mono or color is okay. Pode ser monocrático ou colorido. Tudo bem. These are expensive spectrometers that have a slit, but they are difficult to use and few people begin with those. Okay. Esse aqui são espectrômetros mais caros, né, que poucas pessoas usam, né, porque são difíceis de usar. And here is both the slit and the star analyzer piggybacked on a DSLR. Okay. Esse aqui são os dois, né, tanto o mais caro em cima como o analisador de estrelas aqui na Okay, we are done. piggyback. We're finished history, theory, and equipment. Now let's have fun. Okay. Ele falou que agora acabou a história, a teoria, o equipamento, agora vamos nos divertir. We have a star and a grating, and we get a spectrum. Okay. Aqui tem a estrela, tem essa rede de fração, analisador de estrela, e a gente tem o espectro. Here is our first beautiful example. Okay. Aqui é o nosso e bonito exemplo. This is captured with a 20 centimeter Newtonian and a video camera, imaging source video camera. Okay. Sorry, the Newtonian is 20 centimeters. What is 8 20 inches. centimeters? Yeah. Ok, é um telescópio com abertura de 20 centímetros e aqui são imaging source video. Imaging source video camera. Isso aqui são as fontes de imagem do vídeo, né? Each of these is a different spectrum of a different star. Cada linha dessas aí é um diferente espectro de uma estrela distinta, né? Elas têm espectros diferentes. We start with the hot stars up here and the cool stars down here. Okay? Então começaram em cima com estrelas mais quentes e lá tem estrelas mais frias. Notice they're very different. This is
very exciting to see. E o que é muito excitante é você ver que elas são, o espectro delas é muito diferente. This is the hydrogen bomber line, and you can see it is very strong on this type A star. Okay. Você vê que esse espectro aqui de absorção hidrogênio alfa é o alfa, né? Alfa. Yeah. O hidrogênio alfa aqui é muito forte nessa estrela aqui A. And on these cool type M stars, we see these very unique wide bands from molecules in the atmosphere of the star. Okay. E aqui você vê, aqui mais intenso nas estrelas tipo M, moléculas na atmosfera. Aqui está vendo o espectro das moléculas. Great. So, sorry, yes. What kind of molecules that you said? Oh, titanium oxide. Titanium? Yeah, titanium oxide. Óxido de titânio. Ok, as moléculas de óxido de titânio. Wow. Yeah. Because the star is so cool, is cool enough that they don't get burnt up and destroyed. Ok, as estrelas estão tão frias que elas não são destruídas, essas moléculas. So, here, there is a dip here that you may or may not be able to see right there. Okay. Okay, I can't see. You can see or no? Yeah, I can see the image, but I cannot see. Yeah, no, that's okay. So because what I'm going to show is when we graph it, we can see the dip. So you can explain this in terms of the bright star is this peak and this dip is that. Okay. Ok, essa é uma maneira de analisar o espectro através de um gráfico. Que visualmente, às vezes não consegue ver detalhadamente, mas aqui no gráfico a gente vê os picos. Good. How do we make these graphs? So my story is... Como a gente faz esse gráfico? A minha história é... I wanted to do spectroscopy. I went out in my backyard with my 8-inch SCT Celestron and captured Vega, this spectrum, Vega, okay? Ele falou, ele queria fazer espectroscopia, então saiu para o jardim dele com um telescópio de 8 polegadas e apontou para a estrela Vega. The next morning, I tried to use the freeware that was available to create the graph, and it was very difficult, and I gave up, I quit. Ele tentou obter o gráfico com software freeware, né, e era muito difícil e ele desistiu. So I wrote my own software. I thought it would take a day. Go ahead. Ele escreveu o próprio software, levou um dia. I thought it would take one day, and it did take one day to make the graph, and now 10,000 hours later, the software is almost completed. Go ahead. Levou um dia para fazer o gráfico, mas 10.000 horas depois o software ficou completo. Great. And I want to show the software here. So let's... there. Ele agora vai mostrar o... There's the star. There's the spectrum with gaps. Go ahead. Aquela e aquele ali é o software com as falhas, né, do espectro de absorção. So this peak is because of the star, and this is because of that. Go ahead. Assim, aquele pico ali é devido à estrela e aquele ali é devido já ao gráfico, desculpe, ao espectro. So these dips, these gaps, are these gaps here, 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 and etc. Então, aquelas falhas que tem ali são essas aqui que ele representou aqui na imagem. So to identify these dips, we use a catalog like Bunsen created. Okay. E para identificar aqueles picozinhos ali, ele usa o catálogo criado por Bunsen. Sorry. No problem, my mistake. So here are where the hydrogen absorption lines should be for hydrogen. And we can see they match, they go through our dips. Go ahead. Então, ali são aonde tem que estar
as de hidrogênio. E você vê que elas coincidem justamente onde ele tem essas falhas aqui, esses, como é que é? Ele chamou de dips, como se fosse pontos mais profundos aqui na imagem. We can make it pretty. Go ahead. Podemos fazer mais bonito. And this is one frame from a video. Let's play the video. So this Esse é video quadro do vídeo. at 2 Então ele frames vai per second. executar o vídeo agora. 2 frames per second. Esse vídeo tem 2 quadros por segundo. This is changing because our atmospheric seeing, our thermal currents are changing. That's why this jumps around. Está variando pelo efeito da atmosfera, né? Da Terra. Okay. So I ask that they remember this view because we will see it later. This is Vega, and we have just detected hydrogen on the star Vega. Então, isso aqui é para vocês lembrarem, porque ele vai precisar isso depois. Isso aqui é o espectro de Vega, né, e detectou hidrogênio em Vega. Great. Okay, back to the show. Here is an image with a DSLR. Star, bright lines. Star, gaps. Okay. Então, essa é a imagem que ele obteve com a DSLR. A estrela e o espectro. So, Janet Simpson in the UK sent me this image of a Wolf-Rayet star. Go ahead. Ok, então aqui ele vai mostrar essa aí que foi tirada por Simpson, a star Wolf-Rayet. Right. Just 30 seconds of exposure, okay? 30 seconds. É uma exposição de 30 segundos, 30 seconds. I have a confession. I have a confession for the group. I could not remember what a Wolf-Rayet star was when she sent this. Go ahead. ele tem uma confissão para fazer para o grupo, que quando ele falou que tinha tirado essa imagem da estrela Wolf-Rayet, ele não sabia o que era, mas foi essa estrela. But Wikipedia is our friend. Go ahead. Sorry? Wikipedia is our friend. You know Wikipedia, correct? Wikipedia? Okay. So, sei. A Wikipédia, ele está falando Wikipedia. Então, a Wikipédia é nosso amigo. This is, and you can explain this as you wish, Marcelo. This is an old star. A lot of the outer shell is gone, and we can see towards the core. Okay. Essa é uma estrela velha que já estava perdendo já as camadas externas, então a gente pode ver mais internamente ela. We're seeing the carbon as if the soot, the ashes of the star's lifespan. Okay. You see the carbon? Yeah, that's carbon. The ashes of the star. Yeah. Argon. Então ele pode ver o carbono aqui, já porque essas camadas, né, essas cinzas de fora da estrela que ele chamou de cinzas, né, estão indo, né, estão saindo. M57, our ring nebula with a grating, has 2 lines, oxygen and hydrogen. Go ahead. Então, a M57 é uma nebulosa, um anel, né, em forma de anel ali. E por essa estágio, a gente pode ver aqui e corresponde ao oxigênio e hidrogênio. Because this doesn't have a slit, we see the whole object. Mostly, we look at just point sources without a slit. Go ahead. Como num aspecto que você tem né, você consegue ver todo o espectro seguindo o formato do objeto que a gente está vendo aqui. Here is the Orion Nebula with a slit spectrometer. We can see the hydrogen and the oxygen, even though it's an extended broad object because of the slit. Okay. Então, esse daqui é a M42, a nebulosa de Orion, e essa aqui é uma imagem obtida são as linhas de emissão dela, obtida usando o espectrômetro tradicional que a gente usa, né? Eles chamam de slits. This is a brief story, Marcelo. You can tell them. When I first saw M42, I was very bored. It was like a cloud. It was nothing. Okay.
Quando ele é uma coisa que ele queria contar agora, uma breve história, que quando ele observou a primeira vez, era só uma nuvenzinha que ele observava, né? And I think your experience may have been the same, many of you, okay? Acredita que a experiência de muitos de nós foi a mesma, né? So, but I continue to look at M42, and that's because, like you, I now come to the eyepiece with an understanding of what I'm seeing, okay? E agora ele pode falar mais um pouco do M42, porque sorry, I missed what you said in the end. Sorry. Because I understand what I am seeing, it's a stellar nursery. I enjoy looking at it now. Okay. E agora ele entendeu o que ele estava observando, que é um local, é uma estrelas, e agora ele gosta de observar essa região. Né? So the knowledge we gain with spectroscopy helps us enjoy visual observing and imaging. Okay. Então, o conhecimento que a gente adquire com espectroscopia faz com que a gente goste de fazer essas observações. Now, this is important for my presentation. Isso é importante para a apresentação dele. This is the hydrogen bomber right here, and alpha there, I think. Oh, wrong symbol. Sorry. Ele está mostrando as linhas aqui do hidrogênio aqui nessa peruca que ele colocou. My apologies for the gesture, which means something else here. Okay, this is Uranus and Neptune with a video camera, and we can see the methane. Go ahead. Neptune, de planets? Yeah, Uranus and Neptune. Ah, sim. Esse é o planeta Netuno. Ele tá... We can see the methane gas, the atmosphere. Okay. Ok, a gente pode ver a atmosfera aqui, os dados da composição da atmosfera. And my hair is messy because we are locked down because of COVID. I can't get to my salon to get it fixed up. You can tell them that, okay? O cabelo dele tá assim misturado que ele colocou, porque por causa da pandemia agora ele tá em casa, é o salão para ajeitar o cabelo. I dream of having this much hair. Okay. O sonho dele é ter tanto cabelo assim. Great. We'll skip that, and we'll look at a comet. Agora ele vai falar sobre os cometas, o espectro do cometa. String of gems, beautiful colors, and the emission lines, the swan bands, they are called, with just a DSLR and 80 millimeter refractor. Go ahead. Esse aqui ele obteve só com uma DSLR e o refractor, what is it? Yeah. 80 millimeter. 80 inches. milímetros. Yeah. 3 inches. Ele obteve com um refrator pequeno de 80 milímetros. Né? Vikrant Agnihotri, another Indian name, is from India. This was captured in India. That's all. Esse foi obtido na Índia. Here, anyone who uses a C-clamp tool is a great amateur to me, okay? You know C-clamp, Marcelo? C-clip. C-clamp? C-clamp that you screw and it tightens up. This is... ok. Yeah. Ok. Qualquer que use esse sistema de prender, que ele chama um clipe em forma do C, né, que você aperta assim para poder prender, ele diz que é um grande astrônomo. He's a big astronomer. Yes. This is the star analyzer, and this is one frame from the video. Go ahead. Esse é o analisador de estrelas, né? E aqui é um quadro do vídeo. At this moment, there was a bolide outburst, and we captured this spectrum with minerals. Go ahead. Então, isso aí é um bólido que estava explodindo, né? E ele capturou o espectro. Great. So I think we will skip the sun because we have all heard so much about the sun recently, but you can capture the sun spectrum. Go ahead. Então, aqui é o espectro do Sol, mas ele vai pular esse espectro do Sol, que a gente ouve muito sobre isso. This is how we discovered helium. Go ahead. E foi através da análise do espectro do Sol que a gente descobriu o hélio. You can capture and see differences
In novae, some have iron, some do not with a DSLR. Go ahead. Você pode perceber a diferença no espectro de uma nova. Great. Doppler shift, do you think we need to explain it, Marcelo? Very briefly, I can, or you can explain. Okay. Okay. We should explain? Okay. When a train comes through a station, the whistle goes, translate that, please. Ele estava falando do efeito Doppler aqui, aí ele perguntou se era para ele explicar, aí ele mostrou que é um trem, quando vai aproximando da gente, né, o som vai ficando, ele muda, né, aí ele fez o mesmo som que ele fez. But it's not so perfect like you did. Yeah. So, light does the same thing. It changes in pitch or wavelength from high when it's coming towards to low when it's going away. Okay. Ele está falando que esse efeito Doppler acontece também com a luz, que muda a frequência dela quando está se aproximando e se afastando. So if we expected to see lines here, but we saw them here, we would know there is red Doppler shift. Go ahead. Então, você esperando que as linhas estivessem ali, no espectro de cima, e elas aparecem iguaizinhas, como está no espectro de baixo, quer dizer que houve um desvio para o vermelho dessas luzes, ele foi para níveis mais energéticos mais baixos. And if the light is there, we have blue shift, so the object is coming towards us. Go ahead. No caso que eu falei do redshift, está se afastando da gente. E embaixo se move naquele sentido ali, se diz que tem o azul e eles estão se aproximando, estão se aproximando da gente, mas redshift está se afastando da gente. Okay, thank you. Here is a great example. A supernova. E agora é o espectro da supernova, uma estrela explodindo, né? Let's just go quickly and say a star explodes using gas from a companion star. Okay? E essa aqui é um caso de uma explodindo e tirando parte do material de uma estrela companheira. Thank you. That was fast. Here is a supernova in M101. Okay? Essa é a supernova em M101. A galaxy. And here's what a similar supernova looks like, as a sphere of exploding gas. Okay? E ali é como uma visão de como seria essa supernova, né? Uma explosão de gases, né? Liberando esses gases. Right. There is the spectrum. Aquele é o espectro. Yeah. And David Strange captured the spectrum with a 9-inch Celestron SCT in 15 minutes. And that's what the spectrum looks like. Go ahead. Esse aí é o espectro, foi obtido por David Strange, usando um telescópio com 9 polegadas e levou 30 seconds. Is this? 15 total. 15 minutes total. 15 minutes. Yeah. Ou seja, 15 minutos, né? Great. And this dip helps us know what kind of supernova is exploding. Okay? E aquela profundidade ali, aquele vale, né? Diz que tipo de supernova que explodiu. This is different types of supernova. Type 1A. Go ahead. Esses são tipos diferentes de supernova. So type 1A with 2 stars has a very strong silicon dip. That's what we're seeing. Então, de silicon. Yeah. Então, esse tipo Type 1A, is this? Yes, type 1A. Type, você tem esse tipo de supernova tipo 1A, né? Tem esse tipo de vale que ele mostrou aqui. Okay. So David Strange wrote down that wavelength. Go ahead. Então, o David Strange conseguiu determinar esse comprimento de onda. Great. So that is this, and you can read that caption. David measured at 6150 angstroms. Go ahead.
Yeah, I will try to read. Only Okay. a moment. I can't read. No But problem. David Strange, He measured silicon at 6150. ele mediu esse comprimento de onda aqui, Right. 650. But Bunsen, if he measured beach sand, silicon burning, he would have seen it at 6355. Okay. Ah, mas se fosse medido pelo Bunsen, ele teria determinado uma outra frequência. The difference, Desculpa, If we- comprimento de onda, um outro comprimento de onda. if we use Wikipedia for the Doppler shift formula, shows us the speed of that shell, blue shifted light. Go ahead. Então quer dizer o seguinte, aquela medida ali que o que está se referindo à medida de Bunsen seria essa emissão se o corpo tivesse parado. Como o valor deu diferente do comprimento de onda, então esse objeto está se deslocando em relação a gente. É blue shift, that said, né? Blue shift. Yes. Então ele tá se aproximando da gente, né? Essa supernova estava se aproximando da gente. Amazing. E ali Adam Rees, determinou a velocidade de aproximação. Adam Rees won his Nobel Prize, he and his team, for the accelerating cosmological expansion, and he used these type 1A stars to measure. Okay? Então, Adam Rees, ele ganhou o prêmio Nobel analisando a questão da expansão do universo, e ele usou esse tipo de supernova que ele está mostrando aqui para o modelo que ele viu. Thank you. What about a black hole? Okay. A gente pode falar com os negros agora. Here is a quasar, and here Aqui is é its quasar. and its spectrum there. E aqui, Spectra. Oh, there are two peaks and the Tem graph. só dois picos aqui no gráfico. In 1965, this man was about 25 years old. Okay. Em 65, esse homem tinha 20 years old. Okay. And 20 years old. 25. 25. Yeah, 25. O homem tinha 25 anos de idade. And he was trying to understand this. And go ahead. He was struggling to understand this. Go ahead. Ele estava se esforçando para entender isso, com 25 anos de idade. So after many days, he decided he would prove this was not hydrogen bomber. Go ahead. E depois ele tentou provar que isso aí não era emissões do hidrogênio. So this is the screen from my software that shows the hydrogen bomber lines. Go ahead. E esse aqui é o que ele tinha mostrado no início de Vega, que ele obteve, mostrando as linhas do hidrogênio. They do not match, do they? Okay. Eles não batem. Except they do. Okay. Okay. They match with a lot of red shift. Okay. Ah, eles combinam se você considerar um redshift muito grande. And these are because of cosmological expansion, the accelerating cosmological expansion. Go ahead. Isso aí é por causa da expansão cosmológica. And we can calculate the distance to this star, or to this black hole. Excuse me. Go ahead. A gente pode calcular a distância ou para um buraco negro. I am amazed that light that is 2 billion light years away still has information that we can understand. Go ahead. Let me say that differently. I'm amazed that light that has been traveling for 2 billion years still has information we can read. Go ahead. Ele fica maravilhado em saber que a luz, depois de viajar por 2 bilhões de anos, ela fornece informações. Some things in the world do not age as well. Okay, say that and then we'll go. You'll understand in a moment. Some things do not age as well as light. Ok, então alguma coisa não se mostra tão bem como a luz, né?
Here is Martin Schmidt a few years ago, the same man. Okay? Martin Smith. Esse é o Martin Smith, o mesmo homem agora. Young and old. I am old. Okay. Okay. So far, we have been looking at these bomber lines. Okay. Ok. And they are, let's see how wide. They are about 50 angstroms wide. Okay. Tem 50 angstrom de resolução, né? To look at more detail, this is the end, by the way, we're almost over. To look at the detail of this hydrogen alpha line, we need an expensive spectrometer, okay, with a slit. Para poder abrir isso, para poder observar esses vários com mais, você precisa de um espectrômetro mais, Go ahead. O melhor espectrômetro para fazer isso. Sorry, I'm only correct a translation. Light age, understand the other thing. Ele estava falando que a luz, naquela não tem a idade tão longa como a luz, né? Desculpe, sorry. So no problem, thank you. So rather than 50 angstroms, we're now measuring 0.67 angstroms, very high resolution, high magnification, okay? Sorry, could you repeat, please? No problem. Rather than 50 angstroms resolution, we now have very small resolution, very good resolution, 0.67 angstroms. Go ahead. Então, com os espectrômetros melhores que tem para analisar hoje em dia, a resolução hoje em dia está muito melhor do que essa, né? Então, você tem uma resolução de, I can't see here, is 0.3. 0.67. 0.67. Yeah. 0.67. A resolução é 0,87 angstroms. So this is that magnified, okay? Isso aí é essa região aqui ampliada. And notice that the moon and Vega have dips different because Vega is coming towards us, okay? A Vega está vindo em direção a nós. Okay. Last example. O último exemplo agora. Can you see this in my video? Yes. Okay. This is a star. Ok. Essa é uma estrela. This star is spinning very fast, okay? A estrela gira muito rápido. Can you see this hand, Marcelo? Yes. This light, the star is coming towards you, so the light is blue shifted. Okay? Assim, esse lado, como ele está girando assim, a luz que vem desse lado está tendo desvio para o azul, porque está vindo na nossa direção. This edge is moving away from you, so this light is red shifted. Okay? E o outro lado, está girando como ele mostrou ali, está se afastando da gente, está desviada para o vermelho. So rather than this very sharp dip, we get this very dull, weak dip. Go ahead. Então, diferentemente daquele profundo que a gente viu, a gente vê esse outro tipo de vale aqui que ele mostrou. So now we have measured how fast the star, Altair, is rotating. Okay? E assim a gente consegue que a estrela rapidamente faz a sua rotação, altera a sua rotação. So this spectrum and the previous one is done with an expensive slit spectroscope, not the star analyzer. Go ahead. Isso aí é feito com um espectroscópio mais caro, né? Não esse que ele mostrou aqui, esse menorzinho que ele mostrou. Thank you. Okay, the end. So to get started, you need como começar? A grading. Okay, go ahead. Como começar, então, com essa rede de difração do Analyze Star. Secondly, you need a camera, any camera, mono, color, fits, DSLR, video, okay? Então, você precisa desse espectro, desse
analisador de estrela que ele fez, que é uma rede de difração, e uma câmera, como ele mostrou aqui, uma câmera de ser monocromática. You may need a spacer to change this distance, but I can help you with that, and our site has tools for that, okay? E você talvez precise mudar a posição dele por causa da distância focal. And finally, you need software. This is my software. These are free programs. Okay. E você vai precisar de um software para fazer isso. Esse é o software dele e alguns outros programas. There are many books, great books. Go ahead. Tem muitos livros, muito bons, muitos livros. Like this example, it shows the spectra, it labels them, okay? Então, ele mostra os espectros. And it labels them, and it explains what you're seeing. E explica o que a gente está vendo. My site has, the software is free for 30 days, okay? E a página dele tem um software gratuito por 30 dias. And there is a 1-hour webinar that teaches you to use the software, video webinar from the AAVSO on my site. E tem um curso de 1 hora, né, pela web virtual, que mostra como utilizar, né, o software. Okay. There are opportunities to do professional, amateur collaboration on various stars, like on different stars, professional collaboration. Let's do that, okay? Então, existe a oportunidade de fazer colaborações profissionais em análise de estrelas. Oh, okay, final slide. So we have come a long way from Fraunhofer, who invented the spectrometer, okay? Então, a gente fez uma longa jornada de Fraunhofer, que desenvolveu o espectrômetro. And Kirchhoff and Bunsen, who studied the first spectra in detail, okay? Em Kirchhoff e Bunsen, que analisaram o Spectra. I would like to thank you all for your time, and I am always available to answer questions at my email address and at my website, okay? Ok, thank you very much. Eu gostaria de agradecer, e ali está a página e o e-mail dele. Great, thank you. We can answer questions now. Thank you. Oh, and also, finally, Marcelo. Yeah. Thank you. And I would like to thank Marcelo for suffering as a translator. Very good. I hope I made a good translation. I don't know, but I tried. I did my best. You know, Bom, that's the main thing. The main thing, eu espero que. Go ahead. Eu espero que a tradução tenha sido boa. Espero que eu fiz o para substituir. A Ana Catarina não pode participar hoje. Eu fiz o possível para substituir e tentar fazer a melhor tradução que eu tenho de fazer. Então, queria agradecer. I have a message here. I see from that was a wonderful explanation. Oh, thank you. Agora nós vamos. Go ahead. Agora nós vamos ter tempo. To have time for questions. It's okay for you? Please go. Gabriel ou Robson, quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu gostaria de perguntar para ele. Pode fazer, Robson, depois eu faço. Pode ir, Robson. Não, pode continuar, Gustavo. Eu gostaria de saber como é que ele se interessou. Oi? Eu não estou ouvindo a pergunta. Alô? Gabriel, pode repetir? Eu não ouvi. Não, eu gostaria de saber como é que eles. Não, o meu tá ativo aqui. Tá ouvindo? Tá, você pode fazer. Pode fazer então a pergunta. Tô ouvindo. Eu gostaria de saber como é que ele se interessou
em fazer esse estudo das estrelas, né? Como é que ele se direcionou para esse tipo de estudo aí? O que levou ele a esse caminho? He's asking about the details about what motivated you to do this kind of study of stars. I was bored capturing images with a camera. It didn't excite me. I didn't want to do art. I wanted to do science. Okay? Ele começou a obter imagens, né, com as câmeras das estrelas, e ele não queria fazer arte, ele queria fazer ciência, né? Okay? Yes. Ok. Thank you. I like this. Robson. Andre Pinto says Beetlejuice Yes. will not be the same with my colored hair. That's great. Yeah. Okay, excuse me. I will let you go. There it is. You brought it up. That's great. Robson. Assim, eu gostaria de perguntar se eu poderia mostrar novamente o espectrômetro e onde os professores poderiam comprar para poder mostrar para os estudantes. Can you show the low-cost spectrometer again, and where can teachers buy to show their students? What is it that he wants to see? If you can show again the spectrum and the spectrometer, Oh, the star analyzer. Sure. If you can show again, and how that teachers can be engaged. Wait, I wanted to show this. Wait one moment. And that is, there's your rainbow. You see there? Oh, okay. Yes. So that is the spectrum. Yeah. And what does he want to see about it? He's asking about how teachers can be. Oh, okay. So this has a grating and has a USB cable. And this will capture spectra of gas tubes. And to see that, you can go to our second site. Let me translate one moment, please. Ele está falando que aquele lá tem a rede de difração, a câmera de difração e um cabo USB. E para você informações aqui sobre. Okay. And so there is a video here that shows LEDs. Ali tem um LED, a lâmpada de LED. And e ali é um vídeo que mostra. Spectrometer, gas tube. So here is helium. É uma lâmpada de gás hélio. And student. Não é um LED, desculpa. É um tubo com uma lâmpada com gás. So this is here. Okay? Okay. Tom, if you can send to me in private chat here the link of the homepage, I can put it bigger here in the screen. Yeah. Private or comment? Private, I will send. Private chat. And I see your question. Can you show the low-cost spectrometer? Yes. So it is there. And this is. Okay. Eu vou colocar o link aqui que ele estava falando aqui na tela agora, que ele estava se referindo ao. Ok, aí eu vou botar agora na tela o link da página que ele mostrou, que é a página onde está o software, onde está todo sobre a rede de difração. Ok, it's correct. And that's for just the classroom, that one. So most of your audience want to see the second one. É para professores, né, esse que está na tela agora. Eu vou botar agora a página dele, né, a página para o público em geral. Esse aí é exclusivo para professores. E agora a página para o público em geral
essa daqui, ó. Let me see if it's correct. It's correct. Is it correct? Yes, that's correct. Thank you. Ok, essa é a página para o público em geral. I have a question here, but it's not about astronomy. That's Someone, André, sent a different kind of question. He's asking about I don't know how to translate the human, the aura. I don't know if it's aura that you say in English. Oh, yeah, the aura, yeah. Aura can be seen in a spectrometer. No. I do not know of any science that has proven the human aura, although I believe in it. Okay? Ele falou que acredita na aura humana, mas ele não conhece nenhum que a ciência tenha provado a existência da aura. This will be true, but a joke, and that is I sit and meditate to try and see this aura. I do every day for 1 hour. I sit. Ok. You tell them. Que sempre medita. You tell them. Ok. You do meditation? Yeah, just meditation. Ele faz meditação, né? Maybe someday I'll see this aura. You need not translate. What other questions? Thanks. Well, we are near the end of the program. Another question because I'm curious about how we can spread to students and the amateur astronomers the spectroscopy. How do you suggest that we can do this? Eu perguntei a ele sobre como espalhar, né, sobre trabalhar com espectroscopia para os astrônomos amadores e para os estudantes. With the grading and the software, you can show people live a spectrum. Okay? Go ahead. Okay. Tá falando que a principal motivação é essa, é pegar a rede de difração e o software e mostrar o espectro para as pessoas. This screen they can show students. Okay? Mostrar esse tipo de imagem para os estudantes e para os astrônomos amadores. Good. And this will interest them if you teach it. I don't know what else to say. Ele está falando que isso aqui pode motivar eles, né? Eles observando esse tipo de imagem. Because it's something beautiful, and we know here in Brazil, as I know, we have few people working, astronomers and with spectroscopy. I don't know if CA in other countries is the same, but here in Brazil, as I know, we have few people that show to students and have few people, amateur astronomers engaged with spectroscopy. Então, falando com isso, eu não sei se é o mesmo no resto do mundo, mas aqui no Brasil a gente tem poucas pessoas, poucos estudantes que são motivados a entender um pouco mais de espectroscopia e também astronomia. Eu não sei se nos Estados Unidos é a mesma coisa. In USA is the same that Brazil, or you think that is different? The motivation to work. Question. I was asking about Brazil. We have a few students and a few amateur astronomers that have access to spectroscopy. Oh, okay. I don't know if in USA is the same, or in Europe. In the US or in the world, there are 10,000 amateur people using this in the whole world. Wow. Yeah. And schools, ele falou que but schools not that many. Ele falou que escolas não são muitas, mas tem 10.000, né, astrônomos amadores no mundo trabalhando com essas redes de difração, esse Star Analyze. And I wanted to show one other thing. Ok.
Mas cadê ele? Onde ele saiu? Eu acho que ele clicou em alguma coisa e saiu da tela. Ele foi mostrar, aí ele saiu. Vamos só aguardar que está retornando já. Né? Vamos aguardar só um momento que por alguma razão ele foi mostrar alguma coisa, ele fechou a parte, ele clicou em Live Studio aqui. Tem uma opção de sair da transmissão, aí ele saiu sem querer. Vamos aguardar aqui. É interessante falar, também que Gabriel. esse software dele pode ser utilizado para a área da arte também, né? Das pessoas explorarem esse conhecimento aí para desenvolver arte, né? É uma nova possibilidade aí também. É verdade. Astronomia e arte, né? É importante para as pessoas entenderem a importância, né, da análise de espectro, que a análise do espectro é o que faz a gente entender a composição dos materiais das estrelas. Então, tudo é feito através da análise do espectro. Where is he? Onde que ele está, meu Deus? Deixa eu ver se consigo ajudar ele aqui a retornar. Só um instantinho, gente. Eu estou tentando aqui falar com ele. Essa análise dos exoplanetas também são feitas dessa forma, né? Também é feita dessa forma. Né? Também. Não é a única técnica, não. Tem outras técnicas. Ah, ele está aqui. Hi, sorry. I wanted to show that our site on YouTube has all of the tutorial videos. Quer mostrar uma página que ele tem no YouTube que tem todos os vídeos tutoriais para. And we have a question here for you. Okay, go ahead. Here, Kézia. A Kézia que fez a pergunta. She would like to know difference between the SA100 and the 200. Right. What's the difference between Right. them? The 200 has 200 lines per millimeter, and tá. Oh, go ahead. O 200 tem 200 linhas por milímetro. And on our site, we describe why the 200. Filter wheels. Go ahead. E na página, eles descrevem por que o 200. So filter wheels, larger aperture, and if you would just tell them that this contact form they can use to send me questions on our site. Se quiser uma resposta detalhada sobre por que usar um ou outro, é só responder através desse formulário que está na página. But quickly answer, what the both you suggest for who is beginning with spectroscopy? You need to be able to capture capture images of stars with a telescope. That's the first step. No spectrum, just images. Ok? Para começar, você primeiro capturar o espectro com o telescópio. Yeah, just stars. They have to know tracking, telescope, processing, all of that they need to know first. Antes de comprar a rede, você tem que saber usar o telescópio. He needs to know how to use the telescope. Yes, and a camera. A primeira coisa, você tem que saber usar o telescópio e a câmera. Right. Isso que é o mais importante, né? Para capturar a imagem da estrela. Then they add the grading. Aí depois você adiciona a redifração. And then this is my first spectrum, so they can do the same. This is Vega. Esse é o primeiro espectro dele e vocês podem fazer o mesmo, né? That's Estrela Vega. Right, and watch. They can watch even today. I love that. Even today, our site has a trial version of the software for 30 days, free.
and they can watch the tutorial videos. They can watch the AVSO workshop for free for 30 days. So they can try on their own, even if they don't have a telescope. We have sampled data. That is all there. Vocês podem tentar usar, né, o software por 30 dias, é gratuito na página, né, mesmo não tendo um telescópio, porque eles têm exemplos lá de imagens que vocês podem analisar usando o software. So they can download the software here. They can aqui, watch YouTube videos here and get sample data here for free. 30-day trial. Então, você pode assistir o tutoriais de YouTube ali, onde estava mostrando na página, tem essa informação. E ali também você pode baixar o software para usar 30 dias gratuitamente. Ok. Good. Thank you very much. It was a great pleasure to have you on the program. I'm very happy. Em nome de, obrigado, Gabriel, obrigado, Robson. Yes, e Gabriel. Como a gente é tradicional aqui, eu vou pedir para ele fazer a mensagem, deixando a mensagem para a nova geração. Então, as it is here, we'd like to ask you, if, as a final message from the program, if you can leave a message for the new generations in these thought moments that we are living now. You warned me about this, and so I have discussed this with my wife. Okay, you can translate that. Que eu tinha falado com ele sobre isso, sobre essa mensagem, e ele discutiu sobre a mensagem que ia deixar com a esposa dele. 3 things. 1, work hard. Primeiro, trabalhe intensamente, né? 2, be kind. Be kind and compassionate. Yeah. Seja gentil e tenha compaixão. And 3, do better than my generation has done. Faça melhor do que a nossa geração fez. You can do better, and I hope you will. Vocês podem fazer melhor e eu espero que façam. That is my message. Thank you very much. Thank you so much, Gabriel and Robson. Thank you also. I'm going to leave the meeting, but this has been wonderful. It is a great opportunity, and I have a great deal of respect for Brazil and the science that you all do. So thank you. Okay, thank you very much. Our pleasure. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye. Boa noite. Bye-bye.